Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, el que la guía nadie le va a poder desguiar, el que la desguía nadie le va a poder guiar. In the name of Allah, compassionate and merciful, I bear witness that there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Whoever Allah guides, he is the rightly guided. Whoever Allah misguides, for him or for her, you will find no guidance. Okay, inshallah, last week we talked about yakin, like certainty, like certain and faith. So we're going to review it, inshallah, for a few minutes, and then we're going to go on, inshallah. So last week we said, in order for our yakin to be effective, we said a few things. La semana pasada dijimos que para que el yakin de nosotros, para que la fe esté segura de nosotros, necesitamos aplicar esas dos cosas. Recuérdense que era, vamos a repasar rápido lo que hablamos y luego seguimos, inshallah. Okay, yakin. Everybody knows what yakin means? Certain and faith. Like certainty means like you are certain. Like when you ask Allah for dua, you have the yakin that Allah will answer the dua for you. Like yakin means certain in faith. Por ejemplo, cuando tú haces una invocación, tú estás seguro que Allah te lo va a dar, te va a responder. Y recuerdas la semana pasada que hablamos para que este yakin esté muy efectivo. So what do we need in order for our yakin to be effective? What do we need in order for our yakin to be strong? What do we need? Anybody wants to volunteer, inshallah? Invocar? Yeah. Maria dijo dua. Dua. Dua means, so whenever you ask Allah, like that means you have the yakin that Allah will help you, so you make dua. Like just having certainty and faith is not enough. Just saying that Allah will help me, Allah will do this. Yes, this is good, but also we need to make dua. Entonces solamente tener la confianza de Allah, Allah me va a ayudar, Allah me va. Sí, pero al mismo tiempo tenemos que hacer la invocación. Yeah, prayers. Supplications, yeah. So we have to make supplications. Just having that trust in Allah is good, but also supplications, that means your yakin will be effective. Okay, what else did we talk about last week? ¿De qué hablamos la semana pasada? Doing our part. Yeah, hacemos nuestra parte, doing our part. Part. First to, so doing our part, right? Sorry, my daughter is not. Doing our part. So, in order for our yakin to be effective, we can't just make supplications. We have to do our part. So let's say we have a yakin that Allah will help us find a job. Okay, so we make dua, but we don't do our part, then it's not going to work. You need both. Or you do your part, but you don't do dua, so you need both. Por ejemplo, tú quieres un trabajo, quieres hacer algo, entonces tú solamente pides a Allah, haces dua, pero al mismo tiempo no haces tu parte, no vas a aplicar, no vas a buscar. O hay gente que hace su parte, pero no suplica a Allah. Entonces necesitamos las dos, inshallah, para que el yakin esté bien fuerte, bien efectivo. Okay, so far so good? Yeah? Brothers and sisters who came today, so far it's clear? Yeah? Okay. Okay, now I want to try to make our yakin very effective. So let's talk about, inshallah, so in order for our yakin to be effective also, who do we need? Yeah. Para que nuestro yakin esté bien
afectivo, bien efectivo, ¿qué es lo que necesitamos tener en nuestro corazón? Fe. Fe, ya, pero esa fe para que la ganes, ¿qué es lo que necesitas? Hermano, I ask, in order for our yakin to be effective, what else, like what do we need in our hearts? And then Hermano Rogelio said, fe, iman. Yeah, that's right. But how can you earn that iman? What do you need? To believe without questioning. To believe without questioning. Creer sin preguntas, yeah. But what do we need to love in our heart? ¿Qué es lo que necesitamos querer más de todo en nuestro corazón? Allah. Yeah. Okay, what else do we need to have in our heart? We need to love Allah, and who else? We didn't talk about this. No hablamos de eso la semana pasada, pero para que nuestro yakin esté bien efectivo, esta fe bien segura, in order for this faith to be certain, yakin to be effective, we need to love in our hearts, we need to love Allah and Messenger Muhammad the most. Like we need to love Allah and Messenger Muhammad the most, then our yakin will be even stronger. That's the basic one. That's the just doing your part, making dua. But if in your heart Allah is not number one and Messenger Muhammad, like you don't love Messenger Muhammad, then your yakin is not gonna be effective. Una pregunta. Yeah. Mi opinión personal. Complete. Yeah, that's a better way to say it. The man of Asim said complete. Yeah. Mi opinión personal. Yeah. Yo pienso que para obtener todo esto, fe, dua y el yakin y todo eso, Ajá. yo pienso que hay que acercarnos a su recuerdo, ¿no? Ajá. Para que tengas el conocimiento, empieza Así es. acercarnos a su recuerdo. Aplicar lo que nos enseñó el mensajero Muhammad, Allah. Yeah. Ajá. Yeah, buen punto. Acercarnos al Corán y la Sunna Yeah. para alcanzar a tener todo eso. Yeah, hermano Rogelio made a good point. He said he thinks, his personal opinion, that in order for our yakin to be like very complete, is that you have to like be closer to the Quran and to Messenger Muhammad by applying the Quran, by applying the hadith of Messenger Muhammad. Yes, that's a very good point, Jazakallah khair, hermano Rogelio. And that will come to my next point, inshallah, para explicarlo más. Okay, there was a man once, había un hombre que quería ver al mensajero Muhammad en su sueño. Entonces fue al sheikh, le dijo, oh sheikh, yo quiero ver al mensajero Muhammad en mi sueño. Entonces el sheikh le dijo, ok, ¿quieres ver al mensajero Muhammad en su sueño? Ok, mira, compre 5 libras de pescado y 5 libras de sal. Cocínalo y cómelo. Y vas a ver el sueño. Entonces el hombre fue, compró 5 libras de pescado, 5 libras de sal, y soñó que el agua, se estaba ahogando con el agua. Había agua en su derecha, izquierda, y despertó con mucha sed. Entonces estaba confuso el hombre. Él quería ver al mensajero Muhammad en el sueño, no quería ver agua, y quería ver ríos de agua, porque él quería ver al mensajero Muhammad. Entonces fue al sheikh, y el sheikh le dijo, si quieres ver al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tú tienes que tener sed del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿cómo puedes tener sed del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Estudiando sobre él, siempre decir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paz y bendición sea con el mensajero Muhammad. Tratar de aplicar lo que el mensajero Muhammad nos enseñó, tratar de aplicar lo que el Corán nos dice, tratar. Entonces cuando tienes todo eso, ahí es cuando tienes el mensajero Muhammad en su corazón y Allah en su corazón, ahí es cuando puedes alcanzar a ver el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en tu sueño. Y ahí empiezas a agarrar todo esto. Así es. El yakin y la fe y todo eso. Ya. Mientras, si no vamos a tenerse de eso, no vamos a alcanzar esto. Así es. Porque nomás así no, pues, ¿de dónde vas a agarrar eso si no tienes
ningún conocimiento del recuerdo ni de la sunna. Claro. So, once, try to connect to this. Once there was a man, he went to the Sheikh. He asked the Sheikh, "Oh Sheikh, I want to see Messenger Muhammad in my dream. What should I do?" So the Sheikh said, "Okay, you want to see Messenger Muhammad sallallahu in your dream? Buy 5 pounds of fish and 5 pounds of salt, and put all the salt on the fish and cook it, and then eat it. And then, so this man, he bought the fish and he bought the salt, he ate it, and then at night, he was dreaming. He saw like rivers, he saw water all over him, and he woke up so thirsty, and he went and drank water. So he was confused because he wanted to see Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his dream. He didn't want to see water in his dream. So he went to the Sheikh. He said, "Oh Sheikh, I wanted to see Messenger Muhammad in my dream, and I did what you told me. How come I didn't see Messenger Muhammad in my dream? Instead I saw water, and I was thirsty, and I woke up and drank water. Like why didn't I see Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam in my dream?" And then the Sheikh said, "If you want to see Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your dream, you have to be thirsty of Messenger Muhammad. So basically, you have to love Messenger Muhammad so much, and in order to love Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have to apply his sunnah, and if you want to apply his sunnah, you have to apply the Quran. So if you get closer to Allah, to the Quran, and to the sunnah, if you apply it, like if you try your best in applying all that, then you will be able to see Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your dream. So if you have Messenger Muhammad in your heart, then you will be able to see him in your dream. Is that clear? So, para que la fe esté bien segura, para que la fe esté completa, hacer su parte, dua, pero al mismo tiempo tenemos que querer mucho a Allah número uno, mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a tratar de rezar, inshallah, los 5 pilares, hacer todo lo que Allah nos pide, todo lo que el mensajero Muhammad nos enseñó, y ahí, inshallah, el yakin va a estar completo, más completo, inshallah. So, in order for the yakin to be more complete, we need to pray, inshallah, 5 pillars. We need to do what Allah asks us to do, what Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us. Then, our yakin will be more complete, inshallah. Recuérdense la historia de Moisés, cuando el pueblo de Israel, el yakin de ellos era bien efectivo, pero no estaba bien firme. Y nosotros queremos que esté bien firme, inshallah, completo, que la gasolina esté full, no solo hasta el Para llegar a la esquina. So remember the story of Moses that we shared last week. We said that the messenger Musa alayhi salam, when he saw the Pharaoh and his soldiers behind him, he did not fear anything. But the children of Israel who were with him, they were saying that that's it, we're done. Pharaoh is going to destroy us. But Messenger Musa, his yaqeen was complete. He said, "No, Allah is with us. Inshallah, Allah will save us." And we want our yaqeen to be complete, not like Maruf said, not just to go to drive for 1 block. We want to have that gas full tank, inshallah. Okay, inshallah. So ese yaqeen, solo dua y hacer su parte, sí está bonito, se oye bonito, pero no es suficiente. Okay, inshallah. Ahora vamos a hablar un poco. But in order for our yaqeen to be complete, inshallah, more complete, we have to make sure that we don't have any minor shirk. Minor shirk, you know what minor shirk? Tenemos que estar
hablamos del dua, hacer su parte. ¿Y qué más ahorita hablamos? ¿De qué hablamos ahorita? Querer el Muhammad y Allah en su corazón, ¿no? Sí. Y Allah en tu corazón. So, ya son 3 ahora. Inglés, heart. So that's number 3. In order for our yakin to be complete, we have to love Allah and Messenger Muhammad in our heart. Huh? Okay. So those 3. Okay, number 4. What else do we need for our yakin to be more complete? Inshallah. In order for our yakin to be more complete, we have to make sure we don't have any minor shirk. Tenemos que estar seguros que no tenemos ningún shirk menor. Tenemos que estar seguros. Ok, mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que yo estoy muy preocupado de mi nación del riya. Riya significa, shirk. ¿Qué significa shirk? Vamos a hablar del shirk. Cuando uno asocia a alguien con Allah, eso es shirk mayor. Shirk mayor, okay? So whenever someone worship other than Allah, this is called major shirk. Messenger Muhammad said he's not worried about, he's worried about his nation, about his ummah, about the minor shirk. So today, inshallah, we're gonna try to explain what minor shirk is. If you do major shirk, if you worship other than Allah, then your whatever you do will not be accepted. So any good deeds you do, if you have that major shirk, if you worship someone other than Allah, Allah will not accept any of your good deeds you have performed. Now, can you read Surah 6? Surah 6, verso 81, inshallah. Fíjate, si hay uno en inglés, ¿y uno árabe? Ya, no. I think there is one in English. No, pero él habla en árabe, ¿no? Yeah, Okay. they read the Quran in Arabic. 1198. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Yeah, let me explain this verse, inshallah. Read it in English and then in Spanish y luego lo explicamos, porque ese verso es muy poderoso, man. Es muy... ¿Ah? So, sí. Mejor hablamos de la seguridad primero. Security. Seguridad. English, security. Okay. ¿Cuál es la razón que el mensajero Moisés, alayhi salam, Can I have it in music? oh, okay, yeah, read it in English, sorry, and then in Spanish. And It's talking about the major shirk. If those people have major shirk, there is no way they're gonna feel secure. There is no way. They're gonna be fearful in their hearts. And why should I fear those you associate with him when you fear not associating others with God, for which he has sent down no sanction? Tell me, whose way is the way of peace, Peace. if you have the knowledge? Entonces, para tener paz
en momentos difíciles, la única manera es para esa la ilaha illallah esté bien fuerte. ¿Sí está claro? Lo leemos en español, inshallah. Let's read it in Spanish. So in order for us to feel peace in moments of difficulties, the only way is to believe in la ilaha illallah, and like we talked just a few minutes ago, and to have Allah in our hearts. So la ilaha illallah and Allah in our hearts. Okay, vamos a leerlo en español, inshallah, Spanish. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Y cómo habría de temer lo que asocias cuando vosotros no teméis asociar con Alá aquello con lo que no han descendido para vosotros? Ninguna evidencia. ¿Cuál de las dos partes tiene más motivos para estar a salvo si sabéis? A salvo. A salvo si sabéis. Ajá. ¿Cuál de las dos partes tiene más motivos para estar a salvo si sabéis? Si sabes que Ajá. A salvos es paz, seguridad. ¿Quién son los que van a tener mucha paz? ¿Quién son los que van a sentir seguros? ¿Los que asocian a alguien con Allah o los que la ilaha illallah es bien fuerte? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos grupos? Hay dos grupos. Hay un grupo. el asociador, Ajá. el shirk, El shirk no va a sentir seguro. no va a estar a salvo. No va a estar a salvo. The ayah that really talk very simple about shirk No. is وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. No. Oh yeah. Whatever you did, it's not going to be accepted, no matter what. What surah is that? What This verse? surah is Surah 39, Surah 39, verses 65. verse 65. No, 65. Oh, 65. Arab. آية 65. آية سورة 39. 39. 39. Don't look at me. Surah 39, verses 65. I got that part. Did we get? Surely you have been commanded, as those before you were. If you associate anyone with God, wasted will be all your deeds. Wasted will be all your deeds. Even if you did the best deeds, even if you don't. Allied, you will perish. يعني ولا تكونن من الخاسرين. Leemos esto en español, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. En verdad, te he inspirado a ti y a los que te precedieron, que si asocias algo conmigo, se harán inútiles tus obras y serás de los perdedores. Sus obras serán inútiles, entonces no van a ser aceptadas. Aunque donaron todo su dinero, billones de dólares o millones de dólares, aunque ayudaron a mucha gente, aunque eso no les va a ayudar para nada, sino si la ilaha illallah No está puro. no está puro, no está fuerte. Ok, Si la fe no está pura. ándale. Ok, sí, Jazakallah khair, hermano Bassam, that was a good verse. Ok, now, ahora ya hablamos del shirk grande, ¿no? Ese es el shirk grande, asociar. So this is the major shirk. Okay? We talked about the major shirk. Okay. Now let's talk about the minor shirk. What is a minor shirk? Okay, ahorita hablamos del shirk grande. Inshallah ahorita vamos a explicar el shirk menor. Porque para que nuestro yakin esté muy efectivo, para que nuestra fe esté muy segura, necesitamos tener cuidado que no tenemos este shirk menor. Ok.
Um, un ejemplo del shirk menor. Bad habit. ¿Ah? Puedo. Bueno, Ya. el shirk menor que viene siendo asociar a Alá lo que viene siendo como nuestros deseos. ¿Ese será el Ya, shirk menor? también, ya, Nuestros deseos. deseos, o, por ejemplo, si tú, ok, vamos, ustedes miran mucho películas, ¿no? Ok, vamos a dar un ejemplo de una película. Assalamu alaikum. Bueno, eso no. Okay, let's give an example about a movie, because I know you guys watch a lot of movies. So a man wanted, oh no, this is ejemplo, porque ahora tenemos otra diversidad aquí. Tengo que tratar de dar un ejemplo para todos. Okay, let's say, I'm going to give an example, okay? There's this man, he's married, and he wants his wife to love him more, okay? So what he does, he goes and he wants to buy this chocolate to this little kid. But he wanted to do it to impress his wife. And at the same time, he wants to do it for Allah. Did he perform any shirk or no? Un ejemplo, hay este hombre que está casado y quiere mucho a su esposa, entonces quiere dejar a su esposa sentir mejor, así, quiere ganar el amor de su esposa más. Entonces va y le quiere regalar algo a un niño, un chocolate, pero lo está haciendo por su esposa y lo está haciendo por Allah. ¿Eso es shirk menor o no? Sí. Yes. Porque solo debes hacerlo por Alá. Yeah. So you have to, this is shirk, minor shirk. Why? Because you didn't do it just for Allah. In order for your deed to be accepted, you only have to do it for Allah. That's it. You do it only for Allah. You don't do it for Allah and for this person and for this person. No, you just do it. So La ilaha illallah in our belief, and also La ilaha illallah in our actions. ¿Sí está claro? Is it clear, brothers and sisters? Okay. So that's why we have to be careful with minor shirk. Sometimes we do it without knowing, because a veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque es minor shirk, porque tú lo estás haciendo por Allah, pero al mismo tiempo lo estás. Entonces vamos a tratar de siempre tener esa intención. So we have to try our best, whatever we do in life, because sometimes we do it without knowing. I mean, we are trying to practice, we are trying to be the best Muslims, so we're gonna fall maybe sometimes in minor shirks, but we have to be careful. We always have to try to improve, inshallah, until we get there. An example, maybe a lo mejor ahorita muchos de nosotros estamos preocupados, ¿no? Pero recuérdense, había un hombre que estaba tratando de rezar y en 20 años pudo rezar bien. Entonces, aunque estamos tratando de hacerlo bien y a lo mejor haciendo la obra por meses, años, vamos a alcanzar a hacerlo bien, como debe de ser. So maybe a lot of us are worried now because maybe some of us do minor shirk without knowing. But just remember this man once, he said that it took me 20 years to pray the way I should. Like, he started crying and it took him 20 years to pray. Like good prayers, like with sincerity and with humility and crying, whatever. So maybe it might take us also months, years to reach that highest level of performing a good deed only for Allah. Okay, another example.
Ahora, si yo estoy rezando y viene un hombre y empieza a decir, oh, mashallah, ese hombre reza bien. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y trato de hacerlo mejor todavía. ¿Eso es shirk menor o no? No. ¿Por qué estás haciendo para hacerlo mejor que él? No por... Pero si viene el hombre y empieza a decir, mashallah, entonces tú empezaste a rezar más, más, mejor. Solo porque ese hombre dijo esas palabras. Okay, another example. If you are praying, okay, and then someone comes and he says, oh, mashallah, this man prays good. So then what you do? You start praying even better. Like is this, so you start, is this shirk, minor shirk or no? Anybody wants? Huh? I think it is. Because you do need more to please more people. Yes. Yeah, he said, dijo que sí, porque tú estás tratando de complacer a la gente. And remember, la ilaha illallah, cuando adoramos a Allah, y también la ilaha illallah, cuando estamos obrando, cuando estamos rezando, solamente tiene que ser para Allah. Solamente debemos de complacer a Allah. No debemos de hacerlo para complacer a fulano y a fulano, no. Eso es shirk menor. Entonces, shirk, debemos tener mucho cuidado con el shirk menor, inshallah. Hasta ahora estamos bien. So was that example clear? Like how it was a minor shirk? How la ilaha illallah, yes, we should worship only Allah, but at the same time, when we do our actions, when we perform a good deed, it also needs to be only for Allah if we want Allah to accept our deed. Okay. So a lot of Muslims, they fall, maybe they don't fall in major shirk, but a lot of them fall in the minor shirk. They don't realize it. They fall in minor shirk. So scholars say that Allah, like one of the scholars say that Allah might forgive you. I mean, not forgive you, but remember how we talked about the balance in the past? The good deeds on one side, the bad deeds on the left side, and then whatever. So these minor shirk, that those good deeds that we did to please other people instead of pleasing Allah, those will be bad deeds. So the balance in the day of judgment, it will be on the balance. It's not like the major shirk. Like major shirk, there is no forgiveness. You see, if someone worships other than Allah, then that person will not be forgiven, because unless he makes tawbah, unless he repents to Allah, because it's a major shirk. Like you're worshipping idols, you're worshipping Mary, you're worshipping others beside Allah. So that's major shirk. So there is no forgiveness for that. But if you fall in minor shirk, scholars say that you might be forgiven because it's going to go in the balance. Is it clear? Balance? I think in the back, you guys got confused, sisters? No? You're good? Okay, let's read Surah Al-Qari'ah. Do you guys know which surah number is Surah Al-Qari'ah, brothers and sisters? Surah 101. Huh? 101. 101? Okay, Surah 101, inshallah. Huh? Yeah. Surah Al-Qari'ah, right? You want to read it in Arabic? Read it in Arabic first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما
كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإحن المنفوش أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Okay, ahora let's read it in English and then in Spanish, inshallah. Este habla del balance. This surah talks about the balance, like how our good deeds are going to be on one side, our bad deeds are going to be on the left side. This surah describes that. So, do you want to read it in English or Spanish, inshallah? Español primero. Oh, ¿tienes Quran en español? Spanish. Voz alta, por favor. La conmoción, ¿y qué es la conmoción? ¿Y cómo hacerte saber qué es la conmoción? Es el día en que los hombres estarán como hebillas espesas y desentrañan como lana cargada. Entonces, aquel cuyas acciones tengan peso en la balanza estará en una vida satisfactoria, pero aquel cuyas acciones sean ligeras en la balanza tendrá por madre un abismo. ¿Y qué te hará entender lo que es eso? Es un fuego abrasador. Ok, entonces el shirk menor va a estar en el balanza, pero el shirk, el major shirk, ya no vas a, entonces el shirk menor, ok, vas a tener una oportunidad para que entres al paraíso, porque tu la ilaha illallah estaba fuerte cuando estabas adorando a Allah, pero en las obras no estaba fuerte. Pero si tu shirk estaba cuando estabas adorando a Allah, ahí no va a haber perdón. ¿Sí está claro? La diferencia entre el shirk menor y el shirk grande. El shirk grande, si uno lo hace, no perdón, aunque haces las mejores obras, aunque donas todo su dinero, aunque si tienes el shirk mayor y no te arrepentiste. ¿No? Pero el shirk menor, tienes tan chance de entrar al paraíso. ¿Sí? ¿Está bien? Inshallah. Clear, brothers and sisters, how the difference between the major shirk and the minor shirk? The major shirk, no forgiveness. The minor shirk, there is forgiveness. But we have to try our best to reach that high level, inshallah, the highest level in our performance of good deeds. Okay. What time is it, brothers and sisters? 12? Okay. Let's conclude it here, inshallah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله